As you know that arrays are of similar data types, right? But is it possible to store different data items? Just we go opposite to that, right? ನಾವೀಗ ಅರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, so vector is just opposite to that. You can store different data items in one list, that is one variable. Okay, so we have this vectors introduction in J2SE 5.0 version. We have the concept of variables, arguments to methods. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. There is already a class called vector which is in java.util. Okay, utilities package ಅಲ್ಲಿ java.util package ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಲೋಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, anything you wish to add as an item, right? So arrays can be easily implemented as vectors. Of course, arrays are of similar data types and you can store these values. ನೀವು arrays ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, names, address, phone number, everything can be inserted in this. Okay, so how to declare a class vector object ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ. rectangle or 1 equals new rectangle ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗೇನೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ vcaps int vect ಅಂತ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಸೈಜ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ಸೈಜ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟಾರ್ 3. So this is of variables, 3 variables. 3 you can add 3 numbers. Right. Note that the vector can be declared without specifying size explicitly, as well as you can define the size. Vectors possess a number of advantages over arrays. It is conventional to use vectors to store objects. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. A vector can be used to store list of objects that may vary in size. ಇಷ್ಟೇ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೂ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಮೇಜರ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ wrapper class ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದಟ್ wrapper class we finish this vector now, right? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ್ಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಆಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಈಗ ನೀವು ವೆಕ್ಟಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟಾರ್ 3 ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಯು ಕಾಲ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: add element item. Okay, you can go on adding it. Add element at 10th position go 10th object ಆಗುನು add ಮಾಡಬಹುದು. You can get the list size also. It will give the number of objects present in the list. Remove ಮಾಡಬಹುದು. remove element at ನು ಇದೆ. remove element item ನ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಮಚ್ ಈಸಿ. ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎಂಪ್ಟಿ. ರಿಮೂವ್ ದ ಹೋಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾಪಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಅರೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಅದನ್ನ ಕಾಪಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್, ಒಂದು ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆದ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ showing how to use this util vector package. in that vector ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ
ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಶೋ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಯೂಸೇಜ್ ವಿತ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ತಗೊಂತೀವಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೆಸರು. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದರ್ java.util.start. ಯಾವ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಯುಟಿಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ರೈಟ್? ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ main, of course you know this, and whatever you come through in input is an args, okay, which is also in string, it args. So vector list, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ಗೆ. ನ್ಯೂ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ನೋ ಸೈಜ್, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೈಜ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್. ಆರ್ಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೆಥಡ್. ಇದನ್ನ ಈ ಮೆಥಡ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ ಇಟ್ ಟು ಲೆಂತ್. ಓಕೆ, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಐ ಲೆಸ್ ದನ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲೂಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಐ. ಆರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರೋದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ನು ಕೂಡ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೂಪ್. ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್. ಈಗ ನಾನು ಎರಡನೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕೋಬಾಲ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ how to use this? List dot insert element at is the built-in function in the vector class, where we use the list as an object of vector, and list dot we access the method like this. And ಇದರ constraint ಪ್ರಕಾರ syntax ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ cobal which is we are going to add, and where to add at the second position, right? So int size equals list dot size. ಇವಾಗ ಹಳೆ ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಸೈಜ್ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದು. ಇಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅರೇ, ನಾವು ಸೈಜ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೈಜ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಅರೇಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅರೇನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅರೇ ಅಂತ, ರೈಟ್? ನ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಸೈಜ್. ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ರೈಟ್? ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಕಾಪಿ ಇಂಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಪಿ ಇಂಟು ಇಸ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, member function, why you call it as member function in the vector class, where it will copy the list array. List array ಅನ್ನೋದೇನು? List array is a newly created string list, right? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಕಾಪಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಮಿಡಲ್ ವಿ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಬಾಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂಡ್ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ಅಪ್ ಟು ಸೈಜ್ ವರ್ಗು ಲೂಪ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಲೂಪ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಇದು ಅರೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೈಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಚ್ ವಿ ಸೆಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವೈಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್. ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕೋಬಾಲ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ shall we run and get the output, right? Let us run this program. Okay, ಈಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So I will go to this terminal now. So just type the java c language vector.java. Okay, you will get this type of unsafe operations, recompile. You will get error because we are not used IO operation, IO exception and all. So obviously you get these errors. Don't worry, you just neglect these type of errors and you can run directly. So how to run? Java language vector.java ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, cpp java ಏನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಿ. ಇಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
separated by spaces, right? Okay, so ನೋಡಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ CPP, and after the second position it has inserted COBOL, insert ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, and you can see the output that this is how you run a vector. So you declare a vector, you can use some methods which are built in: add element, insert element at list array, and copy into the list, create a string list array. To that list array we have added copy into list.copy into, and we have displayed it by getting the size. Here we got the size after adding, okay, list.size, and we have got the output, right? So this is how you can use the vector and its methods.